Oyo tuse wasazi mpita ko njagala genda. Gwe bulireke kintu kimu. Yode tya ngonje muddo mutima. Emmotoka y'ofu eringa tiimu ya Man U. Ate motoka jola jina kateka bibyo bisinga bipya. Tantandikire ku engine ogiraba. Engine ye defense y'emmotoka. Naye badde. Engine yo ebulamu akantu ke bayita carburetor nfu eringa defense ya Man U ne Maguire. Era bw'oba oyagala kufuna engine ennungi eno gitunde nga bwe balina otunda Maguire. Tuzeeke ekirala. Olaba alternator. Kandi kawandibanga ko tamanyi. Ulira alternator. Alternator ge makati ge motoka. Mu mupiira ye midfield. Bw'oba olina amakati amafunga amakati ga Man U alternator nayo nfu yeetaga kyosa. Kati weetaaga kufuna alternator ndala nga Man U yeetaga midfield endala. Olaba battery. Battery. Eyo battery mpya. Kati olaba nti battery mpya. Olinga agamba nti Man U akafuna strike omupya. Eno battery w'otuuka kasozi esikatiramu. Kati bw'esikatiramu ng'eyagala kikuba nedda emabega. Battery eri kati omanyi omusambi gwe bayita Anthony Enango wa Man U. Gwe weetaaga. Weetaaga ka battery akapya katuuka. Muganda wange. Olabika ndoza kanika kwe kukubwa. Ndowe kapisa omujozi gwa Mani. Ati kati Mani esamba Watford Saturday saa 12. Ate mbuulira. Ati kati buli kimu wano kigerageranya ku Mani emmotoka ye eringa Mani U nfu yeetaaga kuyiwa ofune empya. Nene taboteekako akasente antikabiteekeeyo si walungi. Ky'olina okukola olina ku upgradinga ku GoTV Plus oba GoTV Max ng'okozesa my GoTV app olaba omupiira. Ka app kano ku simu wano. Kati omanyi okozesa smartphone. Kati bikoleko bino eby'emmotoka giro byesonyiwa bw'olaba omupiira gujja kuba ng'okkakanya. Kandabe ekipiira eby'emmotoka kansooka embireke. Naye nga Saturday saa 12 Mani Watford. Njidde eno ne ngwa ne kugwa atamanyi kanika singa oba nafunye wa Arsenal. Wana tekimanyidde.